Buenas noches y muy bienvenidos a todos en este velado de concierto tan especial, una noche llena de ambiente en la que la música, la poesía y las artes visuales se unen. Me llamo Charlotte y tendré el placer de acompañarles a lo largo del programa de esta noche. Un agradecimiento muy especial para nuestros anfitriones, Gert y Johanna, por su generosidad, hospitalidad y su entusiasmo y para compartir la música y para hacer esta noche posible. Good evening and a very warm welcome on this very special concert evening, an atmospheric night where music, poetry and visual art come together. My name is Charlotte and I will accompany you through tonight's program. A very special thank you for Gert and Johanna for their generosity inviting us here to their home, their hospitality, and their enthusiasm for sharing the music with us. En un momento, el artista visual Erik Kierkerls ofrece una breve explicación sobre la creación y la inspiración de una escultura de acero corten que tiene antes de ustedes, titulada Cantarrana, Ángel de guarda, defensor de hogar. In a moment, visual artist Erik Kierkerls will give a short presentation about the creation of and inspiration behind the corten steel sculpture behind next to you, entitled Sundering, Guardian Angel, Defender of the House and Hearth. Después serviremos el postre y tras la puesta de sol, el concierto comenzará alrededor de las 10 menos cuarto. After Erik's talk, we will serve dessert, and after the sunset, the concert will begin around 9:45. Disfruten de una noche de mágica velada de esta noche de verano. Please enjoy a magical Midsummer Night's evening. Erik, that we can see here, es un artista visual holandés. Comenzó su carrera como pintor y durante los últimos 40 años ha empleado su trabajo para incluir esculturas de bronce y vidrio. Erik Kierkerls is a Dutch visual artist. He began his artistic career as a painter, and over the past 40 years has expanded his work to include brass and glass structures. Su obra explora temas como la fuerza, el movimiento, el equilibrio y la armonía. Caballos, toros, bailarines son figuras que aparecen en sus obras con frecuencias, donde lo figurativo y lo abstracto se unen. His work explores themes of strength, movement, balance and harmony. Horses, bulls, angels and dancers are recurring subjects in his work, where the figurative and the abstract meet. Combinando la artesanía tradicional con una visión contemporánea, Erik crea esculturas que parecen desafiar la gravedad y transmiten al mismo tiempo fuerza y elegancia. Combining traditional craftsmanship with contemporary artistic vision, Erik creates sculptures that seem to defy gravity, conveying both power and elegance. Su obra se ha expuesto en galerías y ferias internacionales de arte en Londres, París, Berlín y otras ciudades.
y forma parte de colecciones privadas y de empresas de todo el mundo. His work has been exhibited in galleries and international art fairs in London, Paris, Berlin, and of course Amsterdam, and elsewhere, and is part of private and corporate collections around the world. Thank you. Bravo. With such an introduction, I can't say anymore. This is Jose, and he will assist me, or I will assist him, because my Spanish is not that good. And we are a team now, and we do it together. We hold a short note about Sandarin, a sculpture I made last year. Bien, yo voy a traducir lo que tenga que explicar Erik, y principalmente para explicar su arte y la escultura que tenemos aquí en el jardín, que se llama Sandarin. Sí. Last year I created the cotton sculpture Sandarin. It's a sculpture with a lot of elegance, dynamic and energy. The sculpture is made in commission. El año pasado creó la escultura Sandarin. Es una escultura muy elegante, con mucho dinamismo y energía. Es una escultura que se hizo bajo pedido, por encargo. Joanna and Geert had a wish for a sculpture that would complete and connect their home and landscape. Therefore, I created a caretaker or a guardian angel. Joanna y Geert tenían el deseo para una escultura que complete y aporte algo al paisaje de la finca. Y por ello, ahora sí, y por ello pues se creó la escultura que se llama el Ángel Guardián. Sandarin embraces the house. She embraces the landscape. Joanna, Geert and its visitors. Sandarina envuelve y acoge la casa, la parcela, el jardín, la propiedad, el paisaje y a ver qué me estoy perdiendo. Y claro, los mismos residentes de la casa y los visitantes, ¿no? See? It was a great process, making sketches, scale models and small size copies. And in every stadium, Sandarin was getting stronger, better and more intense. Se fue un proceso muy interesante, haciendo esbozos, escalas, modelos a escala, de diferente tamaño y copias. En cada momento del proceso, Sandarine fue cogiendo más fuerza, mejor y más intenso. I get the idea in Spanish, it's more interesting. Intense. The execution of Sandarin was in Granada, with Spanish welders and rolling mills at the foundry. Paula, my wife, and I, we built a base so the installation of the crane could take place. El proceso de ejecución de Sandarine se hizo en Granada, con soldadores españoles en forjas, que son, digamos, personas que trabajan en las forjas. Paula, su mujer, y él mismo hicieron la base aquí en esta propiedad en el jardín para su instalación, con una grúa. It was a challenge to work with people you at first don't know, or you don't speak the language, but when you are there, you understand each other. I didn't have to say anything, because we knew anything we were creating was the sculpture. I worked with 3 people. We didn't
know each other before, but it was a terrific time we used to create the sculpture. Yeah. Sorry, it's improvisation. Fue un reto trabajar con gente que al principio no se conocían, no se conocían y no hablaban el idioma. Pero fue muy interesante porque enseguida ellos cogieron el sentido del trabajo y de la obra y pudieron realizar un trabajo muy bueno y muy interesante. Fue una experiencia muy interesante. See, you really should walk around Sandrine in a couple of minutes. You should touch her skin. You feel the structures. You feel and see and observe the shadows. They come alive when you touch her. You see when you look up that the sculpture is getting bigger and bigger, and you are getting smaller and smaller. From a distance, you can't feel her influence. You can't feel her power. You have to be very close to her. Sí, deberíamos de andar y acercarnos a la escultura Sanderini, tocarla para sentir su estructura, cómo es la estructura, las sombras, son diferentes sombras, parece que la estructura pues toma vida según la luz. Desde la distancia no se aprecia bien su influencia y su fuerza, su poder. Hay que acercarse a la escultura para realmente sentirla. When you go to her, she will embrace you. When you open yourself to her, she combines you. Art is what is bringing us together this evening. Poetry, music and visual arts. And we are all here because we feel art is important in our lives. Al acercarnos a ella, digamos, esa escultura le envuelve, le abraza cuando se está cerca. El arte es lo que nos ha traído aquí, nos ha, digamos, juntado en esta tarde. Poesía, música y arte visual. Y estamos todos aquí porque lo sentimos. Es un momento donde se sienten, digamos, cosas debido al arte, que es una cosa muy importante en nuestras vidas, un sentimiento. But art is, for me, is not just an emotion. Art can and will touch you when you open up your emotions. Then, in my opinion, then and only then, it touches your soul. El arte les puede tocar y conmoverle, nos conmueve. Pero tenemos que estar abiertos para sentir esas emociones, tenemos que abrir nuestras emociones. Y luego cuando eso es así, es cuando realmente nos llega a nuestra alma, a nuestro espíritu. In my studio, I welcome many visitors. Sometimes big groups enter my studio. And it is really incredible when people walk in a room where 40 or 60 art works are going to be made. Sometimes they laugh, sometimes they smile. But the most intense feeling I've experienced sometimes than when they cry, when they take an object or they see a sculpture and they feel it and they start to cry. I think that's, for me, the most intense emotion. En su estudio van muchos visitantes, que son siempre bienvenidos. Y ahí se sienten la mezcla de emociones. A veces la gente pues sonríe, o al ver el arte de Erik, ríe. Incluso a veces cuando tiene un contacto más directo con la obra y llegan a tocarlas, pues hay emociones fuertes y a veces hay gente que llora, se le saltan las lágrimas. Y para él es la emoción más importante que puede percibir cuando los visitantes van a su galería. At last, I would like to invite you to be touched by the garden angel Sandarine.
We can go to her and we can touch her. Jose and I will help you to get as close as possible to the angel. If you can't make the step downstairs, you also can visit and enjoy the terracotta angel in the hallway. She is also full of life, full of energy, and also by my hand. Para finalizar, Erik le gustaría invitar al que quiera pues, a acercarse a la estatua, Sanderini. Allí estaremos, si queréis, os ayudamos a pasar para salvar las rocas, para que podáis estar cerca y sentir la presencia de la estatua. También hay una escultura en la entrada de terracota, un ángel de terracota, que tiene muchísima vida, reboza de vida y tiene muchísima energía positiva. Jose and I wish you a very pleasant and interesting evening. Thank you for your time, and we would like to invite you to go to the angel. Erik y yo nos gustaría pues, desear una velada muy placentera e interesante. Y muchísimas gracias por haber venido. Si queréis bajar ahí, por favor, con mucho cuidado, ¿vale? If you want to go down, please be very careful with the rocks. Erik will be there to personally speak to you. If not, as he said, there is a painting in the hallway, which is another angel, and there's one of his books on the table. Si no quiere bajar ahí, se puede entrar y hay un cuadro muy grande en la izquierda, en la entrada, y hay un libro suyo en la mesa alta, ¿vale? Y vamos a servir el postre también, ¿vale? If you want to go in, if you want to look around the paintings and the book, and we will serve the dessert. Thank you. We've been impressed with yeah. I'm not moving anywhere. Buenas noches de nuevo y muy bienvenidos. Good evening and a very warm welcome once again. Welcome back. En esta hermosa noche de verano les invitamos a disfrutar de un concierto a la luz de las velas, lleno de música, poesía y imaginación. On this beautiful summer evening, we invite you to a candlelight concert filled with music, poetry and imagination. Al piano, Carlos Márquez interpreta la música lírica y invocadora de los compositores italianos Einaudi y Paterlini, junto con las obras del compositor americano Philip Glass. On the piano, Carlos Márquez performs the lyrical and atmospheric music of the Italians, Einaudi and Paterlini, alongside works by the American composer Philip Glass. También escucharemos improvisaciones al handpan de Ulrich, un instrumento melódico de percusión de sonido cálido y relajante. We will also hear improvisations on the handpan by Ulrich, a melodic percussion instrument with a warm and soothing sound. Entretejidos a lo largo del programa, encontrarán fragmentos poéticos de Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, interpretados por Theodore Best, con la colaboración de Sue Best. Woven through the program are poetic excerpts from Midsummer Night's Dream by William Shakespeare, performed by Theodore Best, with collaboration from Sue Best. Como muchos de ustedes saben, Sue es la esposa de Martin Best y Theodore es su hijo. Les estamos muy agradecidos por haber aceptado asumir el papel de Martin en este concierto. Con el apoyo de Sue, Theodore ofrece una selección de lecturas de Shakespeare que Martin había aceptado presentar para este concierto. As many of you know, Sue is Martin Best's wife, and Theodore is his son.
We are grateful to them for stepping into Martin's role in this concert. Theodore, with Sue's support, will perform a selection of Shakespeare's readings that Martin had kindly agreed to present. Juntos, estos sonidos y palabras crean una cautivadora combinación de ligereza, misterio, encanto y la atmósfera onírica de una noche de verano. Together, these sounds and words create a captivating blend of lightness, mystery, enchantment, and the dreamlike atmosphere of a midsummer night. Please give a very warm welcome to our performers. Buenas noches. Esta noche nos reunimos bajo la mirada de un ángel. Independientemente del significado que cada uno quiera darle, los ángeles han simbolizado desde hace siglos la presencia de aquello que no siempre podemos explicar: la calma, la inspiración o la esperanza. Las tres piezas que voy a interpretar ahora son de Fabrizio Paterlini. Su música tiene esa misma cualidad. Con muy pocas notas, cada persona puede encontrarse con sus propios recuerdos, sus propias emociones o simplemente dejarse llevar y disfrutar del momento presente. Además, tengo el privilegio de tocar un piano muy especial. No es solo un magnífico Bechstein, es un instrumento profundamente querido por la dueña de esta casa, Joan. Un piano que trae memorias y al que añadiremos una memoria más hoy. Esta noche todos hemos usado nuestra increíble mente analítica y calculadora para llegar a tiempo al concierto, encontrar la finca Cantarrana, aparcar, sentarnos, pero ahora os invito a poner esa mente en un segundo plano. Os invito a que os dejéis llevar, dejaros llevar por los sonidos que salgan de este instrumento y que la música os hable directamente, sin palabras. Good evening. Tonight, we gather beneath the quiet gaze of an angel. Whatever meaning that image holds for each of us, angels have long been symbols of the things that cannot easily be explained. Peace, inspiration, hope, those unseen forces that somehow make us feel less alone. The three pieces I'm about to play are by Fabrizio Paterlini, whose music carries that same quiet spirit. With just a handful of notes, he creates space for each listener to discover something deeply personal, a memory, an emotion, or perhaps simply the joy of being completely present. I also have the privilege of performing on a truly remarkable piano. It is not only a magnificent Bechstein, it is an instrument deeply loved by the owner of this home, Joan. It is a piano that carries memories and one that will gather new ones tonight. All of us have relied on our wonderfully analytical minds this evening to find our way here, to navigate the roads, to Finca Cantarrana, to park, to find our seats, to arrive on time. But now, I'd like to invite you to set that part of your mind gently aside. For the next few minutes, simply allow yourself to be carried by the sound of the instrument. Let the music speak to you directly, in the language that needs no words.
more strange than true. I never may believe these antique fables, nor these fairy toys. Lovers and madmen hath such seething brains, such shaping fantasies, that apprehend more than cool reason ever comprehends. The lunatic, the lover, and the poet are of imagination all compact. One sees more devils than vast hell can hold, that is the madman. The lover, all as frantic, sees Helen's beauty in a brow of Egypt. The poet's eye, in a fine frenzy rolling, doth glance from heaven to earth, from earth to heaven, and as imagination bodies forth the forms of things unknown, the poet's pen turns them to shapes, and gives to airy nothing a local habitation and a name.
Las dos piezas que siguen pertenecen a la banda sonora de The Hours, compuesta por Philip Glass. La película entrelaza la vida de tres mujeres de épocas distintas, unidas por una misma pregunta: ¿cómo seguir adelante cuando el mundo interior parece más fuerte que el exterior? Habla de la fragilidad, de la ansiedad, de la tristeza, pero también de la extraordinaria capacidad del ser humano para continuar. En la primera pieza, titulada The Poet Acts, hay un pulso constante que parece no detenerse nunca. Es como esos pensamientos que regresan una y otra vez, mientras una voz intensa intenta abrirse paso entre ellos. Después, Morning Passages nos invita a seguir caminando, no porque todas las respuestas hayan aparecido, sino porque a veces basta con dar un paso más en nuestro camino. Si durante esta música aparecen emociones difíciles, no intenten apartarlas. Tengan la tranquilidad de saber que, igual que ocurre después de una noche larga, volverá a amanecer. El sol acaba encontrando el camino entre las nubes y todo volverá a ocupar su lugar. The next two pieces are from the soundtrack of the movie The Hours, composed by Philip Glass. The film weaves together the lives of three women from different eras, all connected by a shared question. How do we keep going when our inner world feels heavier than the world around us? It speaks of fragility, anxiety, and sadness, but also of something just as powerful, the human capacity to carry on. In the first piece, titled The Poet Acts, there is a constant pulse that never quite lets go. It feels like thoughts that keep returning again and again, while a quieter, more intimate voice tries to make itself heard beneath them. In Morning Passages, the next piece, it invites us to keep walking, not because everything has been resolved, but because sometimes all we can do is take the next step in our journey. If during the music difficult emotions arise, don't push them away. Let them be there, gently, with the awareness that, as after a long night, morning will return. The sun eventually finds its way through the clouds, and things settle back into place.
very time I saw, but thou couldst not, flying between the cold moon and the earth, Cupid, all armed. A certain aim he took at a fair vestal throned in the west, and loosed his love shaft smartly from his bow, as though it should 100,000 hearts did pierce. But I might see young Cupid's fiery shaft quenched in the chaste beams of the watery moon, and the imperial votress pass it on in maiden meditation, fancy free. Yet marked I, where the bolt of Cupid fell, it fell upon a little western flower, before milk white, now wounded purple by love, before, and maidens call it love in idleness. Fetch me that flower, that I did once show thee. The juice of it on sleeping eyelids laid will make or man or woman madly dote upon the next live creature that it sees. I know a bank where the wild thyme blows, where ox slips and the nodding violet grows, quite over-canopied with luscious woodbine, with sweet rusk roses and with eglantine. There sleeps Titania sometimes of the night, lulled in these flowers with fancies and delight, and there the snake throws her enamelled skin, weed wide enough to wrap a fairy in, and with the juice of this I'll stroke her eyes. Bueno, hace unos minutos hablábamos de atravesar la oscuridad con la confianza de que después de la noche el sol siempre encuentra el camino entre las nubes. Pues bien, aquí está la luz. Las dos obras de Ludovico y Einaudi nos recuerdan que ninguna oscuridad permanece para siempre y que a veces basta un instante de belleza para cambiar la manera en que miramos al mundo. Hay momentos en la vida en los que, sin saber muy bien por qué, sentimos que todo está exactamente donde debe de estar. No es una certeza que pueda demostrarse ni explicarse con palabras. Quizá eso sea lo que hace la música cuando alcanza su máxima expresión, recordarnos que, incluso en medio del ruido del mundo, existe un lugar dentro de nosotros donde permanece en calma, donde todo permanece en calma. Un lugar que no pertenece a ninguna religión ni a ninguna filosofía, sino simplemente a la experiencia de estar vivos. Si esta noche alguna de estas melodías os conmueve, os despierta un recuerdo, una sonrisa, incluso una lágrima, puede que sea parte de la magia del invitado especial de esta noche, este Ángel. A little while ago, we spoke about making our way through darkness with the quiet faith that after every night, the sun always finds its way back through the clouds. Well, here is the light. The next two pieces by Ludovico and Einaudi remind us that no darkness lasts forever, and that sometimes a single moment of beauty is enough to change the way we see the world. There are moments in life when for reasons we cannot quite explain, everything simply feels right, not because we understand it or we can put into words. Perhaps that is music at its most powerful. It reminds us that even amid the noise and demands of everyday life, there is a place within us that remains untouched, a place of stillness, a place that belongs to no religion, no philosophy, no belief system, but simply to the shared human experience of being alive. And if tonight one of these melodies stirs a memory, brings a smile or even a tear, perhaps that too is part of the quiet magic of our special guest this evening, our angel.
Primero, sí, gracias. Bueno, esta noche estamos celebrando la inauguración del ángel, de la estatua del ángel. Me parece especialmente apropiado ir concluyendo con la Milonga del ángel de Astor Piazzolla. En la música de Piazzolla, el ángel no es un ser lejano o inalcanzable, sino una presencia serena que camina a nuestro lado brindándonos consuelo, esperanza y compañía en la vida cotidiana. Espero que esta música sirva como un sentido homenaje al ángel cuya presencia permanecerá desde hoy en Finca Cantarrana. Muchas gracias. Well, before we bring this evening to a close, or closer to a close, we see what happens. Tonight we have celebrated the unveiling of the angel Paterlini. It seems only fitting to end with Milonga del Ángel by Piazzolla, Astor Piazzolla. In Piazzolla's music, the angel is not distant or untouchable, but a quiet presence that walks alongside us, bringing comfort, hope, and company to our everybody lives. I hope this music serves as a gentle tribute to the angel whose presence will now remain in Finca Cantarrana. Thank you.
Momento. Australia. Australia. Yeah. Okay.
You can walk inside and have a last drink.